E aí pessoal, FabriX aqui mais uma vez e finalmente voltei à ativa. Ai ai. Bom, enfim, tô trazendo aqui pra vocês um outro jogo de ScummVM. Vocês já vão saber qual que é. E quem assistiu o último episódio de The Dig sabe qual que é esse jogo aqui. I'm thirsty. I don't think you should drink that. It looks bad for you. Nonsense. It makes me feel great. Smarter, more aggressive. I feel like I could. Like I could. Like I could. Take on the world. Oh. Look, Hoagie, it's a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison, and it looks like he's brought us a note. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that Purple Tentacle's mutated into an insane genius, and Dr. Fred's going to kill them both. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now I know that I must go back to the mansion. Coitado Bernard. E como vocês estão vendo, eu tô aqui com um jogo em legendas de português brasileiro. FabriX, como que você conseguiu essas legendas? Como é que você conseguiu alterar muita coisa aí com o lateral? Simples. Existe um site chamado ScummVM, acho que é esse o nome. É um site de brasileiros, claro, como já diz o nome, em que eles só mexem na legenda, sabe? Eles fazem as traduções, pelo menos essa é uma das coisas que eles fazem. Bom, é a única que eu sei. Eles fazem traduções de legendas, como vocês estão vendo aqui. Eles não... Eles jamais... É só legenda. Jogo em si, eles não trabalham. Eles não disponibilizam os jogos, não. Só um minutinho aqui. Certo, desculpa, tive que tossir aqui. Bom, o jogo, vocês se virem pra conseguir, tá? E, bom, já indiquei onde é que eu pego esse negócio de legendas em português, totalmente português. E agora, vocês estão vendo que eles estão tendo que percorrer quilômetros e quilômetros pra chegar à mansão. A mansão da família louca. Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain Command HQ here, in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. And I've got a show to set up later tonight. If I'm late, I don't get to test the drums. If I know Dr. Fred,
He's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? Vamos ter que procurar pelos tentáculos. Vamos ver. Spearmint, my favorite. It's stuck to the floor. Bom, como vocês estão vendo aqui, essas 9 palavras que vocês estão vendo aqui são as opções que vamos fazer. Ele não é tão direto assim como é o The Dig. Então, infelizmente está tudo em português, não vou precisar ficar falando demais assim. Desculpe. Aqui é o nosso inventário. That one looks like it's from a local hardware store. Vamos pegar esse folheto aqui. Às vezes, nem quando a gente pode clicar tanto com o botão esquerdo quanto com o botão direito aqui. Spearmint, my favorite. O esquerdo ele só serve assim mais para andar até algum local. Agora o direito você faz alguma ação, mas... Spearmint, my favorite. Mas nem sempre vai ser a opção que você quer que ele faça. Então você tem que vir aqui, clicar e ir até o objeto. Ó, vamos aqui, ó, pegar. It's stuck to the floor. Eu mandei pegar a moeda com hortelã, com chiclete aqui. E tá grudado no chão, como vocês viram. Vamos lá. Aí. Beleza. Sleek design, sturdy construction, attractive housing. All in all, a fine phone. Gee, Dr. Fred doesn't have a penny. It's closed. Wow, it's from my favorite movie. Always make sure they get your good side. Tá. Looks like Dr. Fred wearing a powdered wig. Handsome in a way, but I'm glad he eventually accepted his hair loss. Tá, não é aqui. There's something funny about that clock. Só mais uma vez assim para descargo de consciência. Botão esquerdo para andar, botão direito para alguma ação. There's something funny about that clock. Aqui, ó, nesse caso foi só o olhar mesmo. Quando você clica no botão direito, você vê aqui, ó, que o olhar não ficou laranja, parece. Ele fica de uma outra cor, assim, para poder ficar um destaque. Mas então vamos o que é? Vamos aqui abrir. Relógio de pêndulo. Aha! A secret passage. This is all too easy. Ah, Bernard. Laverne, how'd you get upstairs? Am I upstairs? I got lost. Seen any tentacles? What's a tentacle? Oh, just something I whipped up in my spare time. Made good pets, actually. Until one of them tried to take over the world. Had to tie the little buggers up in the basement. Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Did you say Bernard? Sim. Okay, you're free to go. Thanks, Bernard. Yes, thank you, naive human. Now I can finish taking over the world. Wait! Oh, yeah. Now I remember. He's incredibly evil, isn't he? I'll try to talk him out of it. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do? Leaping lab rats! Dr. Fred. What have you done this time, you meddling milquetoast?
Now Purple Tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity! Whoops. Our only hope now is to turn off my sludge-o-magic machine and prevent the toxic mutagen from entering the river! Isn't it a little late for that, Doctor? Of course! That's why I'll have to do it! Yesterday! To the time machine! This is all your fault, Bernard. Behold, children, the Chronogon! Doc, can't you just send Bernard? No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive. Have any people ever been hurt in this thing? Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Latrinocron. Well, I'll be. Bernard, float over here so I can punch you. This must be that Woodstock place Mom and Dad are always talking about. Woodstock. Nossa. What could it all mean? I don't know. I don't want to know. Die. Die. We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. After all, he is a doctor. It works! I can't believe it! And they said imitation diamond wasn't good enough. Imitação de diamante. Uh-oh. Claro que ia dar alguma coisa errada. Ah, Rogue! Ah. Cheap mail-order jewels? What happened to Hoagie and Laverne? I knew I should have bought a real diamond. Are they alive? My dials say that the larger specimen landed 200 years in the past, and the other is stuck 200 years in the future. Well, hurry up and bring them back. I will, as soon as I get a new diamond. Then all your buddies have to do is plug in their respective chronogons and... Plug them in? Where is Hoagie going to find an electrical outlet 200 years in the past? Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we going to get Hoagie plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Now what am I going to do? I think I made myself perfectly clear. Step 1, find plans. Step 2, save world. Step 3, get out of my house. Let's get cracking! Vamos encontrar essa super bateria então. Maybe I put them upstairs. That's got to be it. Upstairs! There, it's off. But it's too late now. É mesmo, por que eu fiz isso? It's Dr. Fred's design for a super battery. It's capable of storing up to 1 gigavolt with a charging time of only 0.01 seconds. Wow! Achamos! Vamos pegar então. I've got the plans.
Quick, we have to flush them to Hoagie. How did you get over there? Verdade. My ingenious super battery design, please. You really flushed them. Yes. Down the toilet. No, through time. Using the highly sophisticated time flux hydraulic vortex chamber I've installed in each chronogon, you can flush small inanimate objects to each other through time. Flush small inanimate objects to each other through time. Hello? Dr. Fred, can you hear me? Drat. Did you hear something? No, let's see if what's-his-name catches on. Oh, great. I'm stuck in colonial times, tentacles are taking over the world, and now the toilet's backing up. Okay, come over here. It's your old pal, Dr. Fred. Dr. Fred, how'd you get in there? I want you to pick up those plans you see in the chronogon, Hoagie. Bring them to Red Edison. He's my great-great-great-great-great-great-great-great-grandfather. He'll know what to do. You need the plans to make a super battery so you can plug in your chronogon. Okay, if you say so, Bernard. Good boy. Does he have any experience with electronics? Well, I once saw him take 3,000 volts directly through his head without batting an eye. Didn't he pass out? Well, he was already passed out when it happened. Time for me to save the world, I guess. Olha aí o que apareceu. Nós agora podemos alternar entre os personagens aqui. Vamos alternar para o Bernard. So as soon as Hoagie gets that battery working, we're set. I'm afraid not. We still need a diamond for the main unit. And your friend in the future needs power too, if she's still alive. Alive? Get me out of here! I like trees and everything, but this one has got to go. Oh, certo. Voltando pro Hoagie. Tá vendo? Agora podemos alternar entre os personagens aqui. Ainda temos que salvar a Laverne daquela árvore lá que prendeu ela. Então é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui então. Isso aqui só foi um vídeo. Tá. Isso aqui é apenas um vídeo para uma introdução rápida ao Day of the Tentacle. Ou o Dia do Tentáculo, como vocês preferirem. Enfim. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, então. Até o próximo episódio de Tentacle. Até lá e fui!